Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. No olviden dar like y suscribirse a nuestro canal para más historias interesantes como esta. No podía respirar. La foto en mi teléfono. Una ex roja sobre la cara de Lily. Estaba grabada en mis ojos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el auto podría temblar con él. Me estaban observando. La estaban amenazando. Pisé el acelerador y salí disparada del camino de entrada. Los neumáticos chillando contra el pavimento agrietado. Tenía que llegar a la escuela. Tenía que verla. Abrazarla. Protegerla. No parpadeé durante todo el camino. Cada semáforo en rojo se sentía como una trampa. Cada auto que pasaba parecía peligro. Cuando finalmente llegué a la escuela, corrí directamente al edificio. ¿Dónde está Lily Hart? Grite, asustando a la recepcionista. La mujer me miró alarmada. Ella está en la clase de arte, señora. ¿Está todo bien? No, dije. No está bien. Corrí por el pasillo, pasando las paredes pintadas y las risas de los niños. Hasta que la encontré. Allí estaba, mi rayo de sol, sentada en una mesa redonda pequeña, dibujando flores rosas con crayons. Segura. Entera. Intacta. Abuela. Dijo con una sonrisa, levantándose y corriendo a abrazarme. La abracé tan fuerte que pensé que nunca la soltaría. Mi cuerpo temblaba con solozos silenciosos. Vi su cabello. Su frente. Sus mejillas. ¿Qué pasa, abuela? Preguntó confundida. Pasó algo malo. Me apart y la mira a los ojos. No, cariño. No sé yo puedo ayudar. La sac temprano de la escuela. Casi sin poder pensar con claridad. Mi cerebro daba vueltas tratando de descubrir quién había enviado el mensaje. Como habían llegado tan cerca. Cuánto tiempo llevaban observándonos. En casa revise cada cerradura. Cada ventana. Cada cámara. Instale dos más esa noche. Lema la policía, pero solo dijeron. No hay una amenaza directa. Solo mantenga su hija segura. Mi nieta, casi caregi. Pero no importaba. Lily era mía ahora. Y nadie la tocaría. Esa noche, me senté en la cocina con las cajas de fotos del sótano frente a mí. Tenía que haber una pista. Un nombre. Un rostro. Algo que me dijera quién estaba detrás de esto. Y entonces lo encontré. Una vieja identificación escolar escondida en una esquina de una de las cajas. Nombre. Dennis Wallace. Año. 1972. Edad 12. La foto me heló la sangre. Sus ojos estaban vacíos, desolados. Familiars. JD. Conoce esa cara. Era el mismo hombre que trabajaba con papa en la iglesia. El señor Wallace. Solía darnos dulces. Era amable. Demasiado amable. Recuerdo que me miraba demasiado tiempo. Me tocaba el hombro sin necesidad. No lo había pensado en décadas. Teclé su nombre en mi teléfono. Nada. Pero sabía dónde lo había visto por última vez. Una iglesia pequeña y derruida en las afueras del pueblo. Abandonada desde hace años. No quería ir sola. Pero no podía esperar. Dejé a Lily con mi vecina y le dije que llamara a la policía si no regresaba en 2 horas. Luego conduje. La iglesia estaba en el bosque. Donde las luces de la calle no llegaban. Las luces de mi coche parpadeaban mientras aparcaba, proyectando sombras largas sobre el campanario torcido. Las puertas estaban abiertas de par en par. El polvo cubría todo. El aire estaba denso con moho. Los bancos estaban volcados. Los himnarios esparcidos como hojas muertas. Y entonces los 6. Una sola vela encendida en el altar principal. Alguien estaba allí. Me acerqué sigilosamente. Con los pies casi sin hacer ruido. Detrás del pulpito había una trampilla. Abierta. Escaleras bajaban a la oscuridad. No lo hagas, mi sucesor. Pero lo hice.
Tenía que hacerlo. Al fondo de las escaleras había un cuarto. Queño. Humido. Cubierto de papeles extraños y recortes de periódico. Fotos. Diagramas. Fechas. Parecía que alguien me había estado siguiendo. Había fotos mías en la tienda. En la escuela de Lily. Incluso dentro de mi propia casa. Una sola silla estaba en el centro del cuarto. Y en ella. Peter. Ahora era mayor piel pálida ojos distance. Pero era él. Peter. Sir. Se giró lentamente. Maggie. Mis piernas se debilitaron. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Lore. Peter parpadeó. Él me hizo hacerlo. El señor Wallace. Me encontró cuando estaba en la calle. Dijo que el trabajo de papa no había terminado. Que yo era el único que entendía. Mi estómago se retorció. ¿Qué quieres decir con trabajo? Peter levantó la mirada. Su cara estaba vacía, casi infantil. Las lecciones. La obediencia. Wallace fue uno de los primeros de papa. Quería que continuara. Dijo que si lo ayudaba, los recuerdos desaparecerían. De un paso atrás. Estás ayudándolo. Los ojos de Peter se llenaron de lágrimas. No quería hacer daño, Maggie. Solo quería que las voces se callaran. Pero ahora. Quera Lily. Mi sangre se congeló. ¿Dónde está? Peter negó con la cabeza. Está viniendo. Dijo que esta noche. Quer terminar lo que papa empezó. De la vuelta y corrí. Subí las escaleras. Salí de la iglesia. Mi auto. Lema la vecina tan rápido como pude. Leva a Lily. Via la estación de policía. Ora. No espers. Y. Luego conduj directo a casa. Cuando la puerta principal estaba abierta de par en par. Las luces estaban apagadas. La casa estaba en silencio. Entré despacio. Cada sombra parecía que iba saltar y atraparme. Y entonces los six. En la pared de la sala. Escrito en rojo. Ella es nuestra ahora. Un grito salió de mi garganta. Lily había desaparecido. El miedo me jalaba la sangre mientras miraba esa frase roja en la pared. Ella es nuestra ahora. Mi casa ya no es esencia como un hogar. Era una trampa. Una jola. Lily estaba desaparecida. Y yo no tenía idea de dónde. Mis manos temblaban cuando marc el 911. Por favor ayuden. Di John tres celosos. Se han lavado a mi nieta Lily Hart. Tien 7 años, cabello castaño y gafas rosas. Por favor ayuden. La voz del operator trataba de calmarme. Pero todo lo que podía sentir era pánico. Colgo y corría mi coche. Acelerando sin pensar en ningún lugar en particular. Mi mente gritaba que debía encontrarla. Pero, ¿dónde? Record la iglesia. El lugar que había visitado esa misma tarde. Donde Peter había estado con ese hombre. Ulis. Sentí que debía volver allí. Quizás era el único lugar donde Lily podía estar. Lega la iglesia y esa sombra oscura y vieja. Y empujé la puerta con fuerza. Dentro todo estaba en silencio excepto un leve susurro. Como el viento entre las hojas. Avance hacia el sótano y bajaba las escaleras con cuidado. Mi corazón latía tan rápido que parecía caer salir de mi pecho. Cuando llegué al cuarto, todo estaba oscuro. Pero había algo que no esperaba. Una luz tenue de una linterna iluminaba una figura. ¿Quién está ahí? Preguntó tratando de sonar fuerte. La figura se giró. Era Peter. Su rostro estaba pálido, cansado. Maggie, dijo débilmente. Vine a ayudarte. Sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Dónde está Lily? Preguntó con urgencia. Peter vaciló. No lo sé. Wallace la tiene. Una ira fría me recorrió. ¿Por qué? ¿Qué quiere ese hombre? Peter bajó la mirada. Es complicado. Wallace cree que Lily es especial. Que es parte de algo más grande. Dijo que debemos obedecer.
O te do terminare mal. Un escalofrio mi ricorrio. No voy a permitir que la hagan dano. Dige con determination. Peter Asincio. Sé que no quieres dano para ella. Por eso vine. Para ayudar. De repente, un ruido fuerte retumbó en la iglesia. Las linternas parpadearon. Y una voz profunda resonó. No así muevan. Era Wallace. Aparicio en la puerta del sótano. Su mirada fría y llena de odio. Pensaron que podían escapar, dijo. Pero nadie se aleja de nosotros. Peter retrocedió, pero Wallace avanzó. Yo sostuve la linterna con fuerza. De llanos ir. Right. Wallace río. Esto apenas comienza, Maggie. Lily es el futuro. Y yo voy a asegurarme de que nadie la tome. Mi corazón se detuvo. Sabía que estaba en una batalla que no podía perder. Porque se falaba. Perdería mucho más que a mi nieta. El miedo y la desesperación lenaban cada rincón de mi ser mientras Wallace me miraba fijamente. Su sombra oscura parecía cubrir toda la habitación. ¿Qué quieres de Lily? Pregunt con voz temblorosa pero firme. Ella es especial. Respondió con una sonrisa siniestra. Tiene un destino que debe cumplirse. Mi trabajo es proteger ese destino, cueste lo que cueste. Mis manos se apretaron en puños. No podía permitir que él lavara a Lily. De repente escuché un ruido detrás de mí. Mi gyre y six Peter temblando, pero decidido. No dejaré que la hagan dano, dijo, y por primera vez six inicios ojos una chispa de violencia. Wallace se rió con desprecio. Inútil. Nadie puede detener lo que ya comenzó. De repente la puerta del sótano se cerró de golpe. La luz parpadeó y se apagó. Quedamos en total oscuridad. Sentí mi corazón latir con fuerza mientras buscaba mi teléfono para encender la linterna. Pero estaba en mi bolsillo. Una mano fría agarró mi brazo. Era Peter. Tenemos que salir de aquí, susurró. Él no está solo. Pude escuchar pasos que se acercaban. Me di cuenta que estábamos atrapados. Pero no podía rendirme. Mi arm de valor y, con la luz de la linterna del teléfono de Peter, buscamos una salida. Un chirrido fuerte resonó y vimos una pequeña ventana rota en la pared del sótano. Con mucho esfuerzo, logramos abrirla lo suficiente para que Peter y yo pudiéramos salir. Salimos al exterior respirando aire fresco por primera vez en horas. Pero mientras corríamos hacia el bosque, un grito desgarrador rompió la noche. Era Lily. Corrimos hacia el sonido, pero la oscuridad nos envolvía. De repente tropis y caí. Sentí un dolor agudo en la pierna. Maggie! Gritó Peter extendiendo la mano. Agar su mano con fuerza y, con dificultad me levant. Seguimos corriendo hacia donde creíamos que estaba Lily. Pero lo que encontramos nos heló la sangre. Un pañuelo rosa tirado en el suelo, manchado de tierra y hojas. Lily no estaba allí. Y Wallace estaba cada vez más cerca. El pañuelo rosa en el suelo parecía gritar en medio de la oscuridad. Mi corazón se rompió un poco más. Lily no estaba allí. ¿Dónde estaba? Peter y yo nos miramos, sabiendo que el tiempo se acababa. No podíamos detenernos ahora. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el rastro que pensábamos que Lily había dejado, aunque la oscuridad hacía difícil distinguir cualquier cosa. Las ramas se enredaban en mis piernas y mis lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Pero tenía que ser fuerte. Por Lily. De repente escuchamos voces lejanas. Gritos mezclados con risas frías y crueles. ¡Ali! Susurró Peter, señalando hacia una pequeña cabana iluminada por una vela. Nos acercamos con cuidado, intentando no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. A través de una ventana sucia, six algo que me heló la sangre. Lily estaba dentro, atada a una silla, esos ojos linos de miedo,
Mi cuerpo temblaba, pero no podía mostrar debilidad. Tenía que salvarla. Peter buscó en su mochila y sacó un pequeño cuchillo. Me lo pasó. Debemos actuar rápido, dijo. Pero debemos ser silenciosos. Respirar hondo y asentí. Nos acercamos a la puerta, pero justo cuando estábamos a punto de entrar, se abrió de golpe. Wallace apareció, con una sonrisa cruel en su rostro. Creyeron que podrían salvarla tan fácilmente. Dijo bloqueando la entrada. Mi mente corría buscando una solución, pero no había ninguna fácil. Peter dio un paso adelante, intentando distraerlo. Déjala ir. Exigió. Wallace soltó una carcajada. Oh no. Lily es el futuro. Y la proteger con mi vida. De repente, la puerta detrás de Wallace se abrió y 3 hombres entraron. Eran los hermanos de Peter. Mi cuerpo se paralizó. No podía creer lo que veía. Ellos también estaban involucrados. Y la noche apenas comenzaba. Ver a los 3 hermanos de Peter entrar con Wallace fue como un golpe en el estómago. No podía creer que ellos también estuvieran involucrados en todo esto. El horror crecía en mi pecho. Lily seguía atada a esa silla, temblando, con los ojos grandes y asustados. Quería correr hacia ella, abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero sabía que no podía hacerlo sin un plan. Wallace habló con voz fría. Estos muchachos han estado conmigo desde el principio. Son parte de la familia. Y han hecho lo que había que hacer. Me temblaban las manos. No entendía que querían decir con lo que había que hacer. Pero el miedo me decía que no era nada bueno. Peter dio un paso adelante y me miró. Abuela, ellos me han hecho cosas horribles cuando papá iba a trabajar. Dijo con voz baja. Me obligaban a calar y obedecer. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Cómo podía pasar algo así? ¿Cómo podían mis propios hermanos, los tíos de Lily, ser tan crueles? Wallace rió. Esto es solo el comienzo. Lily tiene que aprender. Tiene que ser fuerte para lo que viene. En ese momento, uno de los hermanos se acercó y levantó una mano como para castigar a Peter. Pero Peter levantó la voz. No, no más. Los hermanos se miraron, sorprendidos por la violencia de Peter. Yo sentí una chispa de esperanza. Escuchen. Great. No permitir que lastimen a Lily ni a nadie más. Esto termina ahora. Wallace me miró con desprecio. No sabes en lo que te metes. De repente, uno de los hermanos agarró a Lily con fuerza, y ella loro. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No podía quedarme quieta. Tenía que actuar. Justo cuando estaba a punto de lanzarme hacia ellos, escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal. Todos se quedaron en silencio. ¿Quién es? Preguntó Wallace con desconfianza. Policía, respondió una voz firme. La tensión explotó. Wallace y esos hombres miraron a la puerta, sabiendo que el tiempo acababa. De repente, la puerta se abrió y varias luces de linternas iluminaron el lugar. La policía había llegado. La policía entró rápidamente, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillos. Los hombres que me habían aterrorizado, Wallace y los 3 hermanos de Peter, quedaron atrapados y sin escapatoria. Wallace gritó órdenes, pero era inútil. Los oficiales lo esposaron mientras yo sostenía a Lily, que temblaba en mis brazos. Las lágrimas corrían por mi cara. Mezcla de alivio y miedo. Por fin estaba salvo. O al menos eso pensaba. La ambulancia llegó para llevar a Lily al hospital y hacerle un chequeo. Quería asegurarme de que nada le hubiera pasado en ese lugar oscuro y aterrador. Mientras esperábamos, Peter se acercó a mí. Abuela, siento mucho todo lo que pasó. Dijo con voz débil. Mis hermanos y Wallace me obligaron a hacer cosas horribles. Pero ahora quiero cambiar. Lo mire y six un chico roto,
pero con ganas de sanar. La policía comenzó a interrogar a Wallace y a sus cómplices. Descubrieron que levaban años planeando controlar a niños especiales como Lily, para usarlos en una red oscura que nadie entendía del todo. Me dolió saber que personas que debían cuidar de otros podían hacer tanto daño. Cuando Lily volvió del hospital, la abrace fuerte. Nunca dejaré que nadie te lastime, lo prometí. Pero a pesar de la calma, algo dentro de mí sabía que la lucha no había terminado. Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro afuera de la ventana. Ella es nuestra ahora, decía la voz, fría y peligrosa. Mi corazón se aceleró. Sabía que todavía había peligros ocultos, sombras que acababan en la oscuridad. Pero también sabía algo más. Que el amor y la valencia pudieran vencer hasta el miedo más grande. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y miedo. Lily estaba segura conmigo, pero las heridas en su corazón eran profundas. Intentó hacer todo para que se sintiera protegida y amada, pero sabía que la cicatriz del pasado no desaparecía fácilmente. Peter comenzó a asistir a terapia, tratando de sanar las heridas que sus hermanos y Wallace le dejaron. Me ayudaba en casa y hacía todo lo posible por ser un buen nieto, pero su mirada triste me recordaba cada día la oscuridad que habíamos vivido. Una tarde, mientras estábamos en el parque, Lily me preguntó con voz suave: Abuela, ¿por qué algunas personas hacen cosas malas? Me senté con ella en el banco y le tomé la mano. A veces las personas están heridas por dentro. Lo explico. Y en lugar de pedir ayuda lastiman a otros. Pero eso no significa que todos son así. Lily asintió, esos ojos brillando con inocencia. Entonces podemos ser valientes y ayudar a que el mundo sea mejor? Sí, mi amor Dij. Siempre podemos elegir ser buenas y cuidar unos de otros. Pero la paz fue efímera. Una noche, mientras revisaba las noticias, un reportaje sobre un hombre sospechoso que había escapado de la cárcel. Mi corazón se detuvo. El hombre tenía el rostro de Wallace. Había escapado. Sentí que todo el miedo volvía a mí con fuerza. No podía dejar que eso sucediera. Tenía que proteger a Lily y a mi familia. En ese momento sonó el teléfono. Era una llamada desconocida. Contesté con cautela. Maggie. Una voz baja y familiar susurró. No crees que esto terminó. Esto es solo el comienzo. Colgué el teléfono temblando. Sabía que la sombra de Wallace aún no se había ido. Y esta vez, la batalla sería aún más peligrosa. Los días se volvieron una mezcla de tensión y esperanza. Wallace había escapado, y la amenaza que él representaba nos seguía persiguiendo como una sombra oscura. Decidí que no podía quedarme esperando a que algo malo pasara. Tenía que actuar para proteger a Lily y a mi familia. Contact con un grupo especial de la policía que se encargaba de casos peligrosos. Les conté todo, desde el principio sin esconder nada. Ellos prometieron ayudar y aumentar la seguridad alrededor de nuestra casa y de Lily. Peter también estaba decidido a cambiar y ayudar. Asistía a sus terapias y hacía todo lo posible para ser fuerte y responsable. Lily, aunque asustada, comenzó a sonreír un poco más. Poco a poco, la luz regresaba a sus ojos. Pero una noche, mientras estaba sola en casa, escuché un ruido extraño en la ventana. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente. Al mirar, una nota pegada con cinta adhesiva. Temblando, la tomé y la leí. Ella es nuestra ahora. No olvides eso, Maggie. Un frío recorrió mi espalda. Sabía que Wallace no nos había olvidado. Pero esta vez estábamos preparados para luchar. Porque el amor puede ser más fuerte que el miedo. La amenaza de Wallace estaba más cerca que nunca. Pero esta vez no estábamos solos. Con la ayuda de la policía y el apoyo de nuestra familia,
nos preparamos para enfrentar lo que viniera. Lily estaba más fuerte, aunque seguía lavando las heridas de su pasado. Pero sabía que juntos podríamos superar cualquier cosa. Una noche, Wallace intentó entrar en nuestra casa. Pero esta vez, había seguridad y Valencia esperando por él. La policía llegó justo a tiempo para detenerlo antes de que pudiera hacer daño. Cuando lo arrestaron, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el miedo no desaparecía inmediato, pero al menos, ahora podíamos respirar en paz. Peter también empezó a sanar. Se compromiso a vivir una vida diferente. El jada de la oscuridad que antes lo rodeaba. Lily y yo aprendemos que el amor y la valencia pueden vencer incluso los momentos más oscuros. Y que aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. Esta es una historia real sobre una abuela que luchó con todo su corazón para proteger a su nieta. Porque nadie tiene derecho a hacer daño a los que amamos. Y porque el amor siempre será más fuerte que el miedo. Gracias por escuchar esta historia. Recuerden siempre ser valientes y cuidar unos de otros. No olviden dar like y suscribirse para más historias que tocan el corazón.